We started with 60 students. We barely have 18 here today. So let's get started. And I'll try to finish quickly if possible. Oscillations. Oscillatory motion is a kind of motion that we have seen, at least I hope most of you have seen, in one point or another. Okay. It is a sort of motion that repeats itself in time, so it's periodic. Okay. One example is, for example, a pendulum. Yeah. Has anyone ever here seen one of these big clocks which have a pendulum that go left and right? Now I know it's 2021 and it's the digital age, but hopefully you would have seen one of these in your grandparents' house at one point or another. Okay, it's a long metal rod, usually, with a heavy brass plate or something towards the end. And what happens is it goes left, right, and this left, right, left motion takes a very specific amount of time. That doesn't change. Another example of oscillation is when we speak. The way you hear me or the way I hear you is because when we speak, we oscillate the air molecules, the molecules in the air. Okay, فتصير في ذبذبات. Oscillations, ذبذبات. Okay, and that oscillation carries on from my throat to the air, all the way to your ear, where your eardrum picks up these oscillations and translates them back into sounds. Oscillations sometimes are physical oscillations of things that we can physically, measure and see, like air molecules, like a string. حبل إذا مثلا نربطه منصوب ونجلس نحركه فوق تحت منصوب, we can see it wiggle. And sometimes it's of things that we don't see with our naked eye, but still happen. An example of that is light rays. Okay. So what oscillates in light rays, for example? Do you know? Any ideas what oscillates in something like light ray? Like light rays? No. Okay. Well, in light rays, we also have oscillations. And if you go further in your book, a few chapters ahead of time, after chapter 15, you will see something that looks like this. When it comes to light rays. And it would usually be in two different colors that are opposite each other and in different planes of motion. One of them is your magnetic field, and the other is your electric field. And it can actually oscillate. These fields can oscillate in vacuum, which is why light can actually come to us from the sun in the vacuum of outer space, while sound doesn't carry in outer space because it needs a medium. It needs a physical thing to oscillate, which is air molecules, and there are no molecules in outer space per se.
Musical instruments. Anyone here plays the guitar or the violin or oud? They make different sounds depending on where you hold them from. So if you hold it from here and you strum the string, you will get a different sound. If you fix it here, you will get a different sound. If you fix it here, you will get a different sound. And so on and so forth. Now, why is that? The reason is, again, oscillations. And we'll speak about why do they generate different tones in a second. So all of these things are about oscillations. Atoms, even on the even in the inside of atoms, yeah, you have these vibrations. Okay, inside atoms, you have these vibrations on the proton level, on the electron level, on the neutron level. The entire atom usually jiggles, and these things on the inside usually jiggle even when it's very, very cold. So let's say a simple example and call it the simple pendulum. Okay, the one that we started all these examples with. You will see that there's a red line to the left and a red line to the right. And the pendulum always swings to these points and comes back. And this type of motion is what we call a simple harmonic motion. Okay, so if I want to take a look at the position of my ball, for example, or my thing, it will start from a positive maximum. It will move constantly towards a 0 point, and then it would go towards a negative maximum, and then come back in reverse. And the entire time to go and to come back, it takes a specific amount of time that we call capital T, time period. Where have we seen this T before? Capital T, time period. Do you remember? Circular motion. Yes, exactly. And circular motion. Remember when we were looking at how long does it take to go one circle, because it would also come back to the exact same place over and over again. Yeah. So you're starting to see a link between something called time period in circular motion and time period in simple harmonic motion. You will see that these things are exactly the same. They're not only similar. It's not by chance that that we're using the same letters and the same names. It's actually the exact same thing. Yeah. We have the time period, the time it takes for one oscillation, or for circular motion, what we called time for one circle. We have the frequency, which is the number of oscillations in 1 second, or with circular motion, we said the number of circles or number of revolutions within 1 second. And we have the unit of the time period is seconds, and the unit of frequency is 1/second, or what we call hertz. Now, you saw sinusoidal motion before. You saw simple harmonic motion before in your lab when you did springs. When you did springs in your lab, you saw this kind of behavior. Yeah. Only the red line was not drawn at the time, but you saw the spring going up and down and up and down. And it would always start and end at the same position, and it would go up and down between these two positions. Yeah. So this is another example of simple harmonic motion.
it has two bound edges, and it takes the exact same amount of time to go back and forth for the exact same amount of distance. Okay. And the nice thing is, these kinds of motion, or this simple harmonic motion kind of behavior, is very, very present in everyday things and in nature. And the fact that we can describe it using a sine or a cosine motion in such a way, okay, makes it very, very easy to calculate a whole load of things in the long term. Okay, so say I have this motion, whether it's for a pendulum, whether it's for a circle, whether it's for a spring, whether it's for an atom, whether it's for a light ray. This kind of behavior is consistent, so we can describe it using an equation. Now, what kind of equation does this look like? Just by looking at the shape of the line, what does it look like? Where have we seen wiggly lines before? Okay. What else do you know that goes between two values? What mathematical function? Sine. Excellent. Yeah, the sine function goes back and forth like this. So we can use it. Let's bound it. We have a maximum and a minimum number. They are the same number, but positive and negative. We call that the amplitude, the maximum possible value. Now for sine and cosine, that maximum possible value is 1. Sine 90 is 1 and cosine 0 is 1. And the value always goes between -1 to +1. Now, if our object goes more than 1, we can simply multiply sine by that number. Yeah, if my object goes between +10 and -10, I can simply say 10 times sine or 10 times cosine. Yeah. The second thing is we have period, the time it takes to go one full motion from maximum to minimum back to maximum, the period. Okay, so this is what a sine function looks like. Sine 0 is 0, sine 90 is 1, sine 180 is 0, so on and so forth. This is what a cosine function looks like. Exactly the same as sine, but shifted by 90 degrees. It's off by 90 degrees. Now, I'm not going to go into the very detailed derivation of this, but I'll tell you how it works. The position is given by A sine omega t. What are these letters? A is your amplitude. Because the sine or the cosine have a maximum of 1, if my amplitude is more than 1, I multiply it by that number. Easy. Okay, that's the easy part. What about omega t? Omega is 2 pi over the time period, or 2 pi f. So our entire equation is A sine 2 pi t over capital T, or 2 pi ft. We call it omega t. Now again, you have seen omega before in circular motion and in rotational motion, and it was angular velocity. Now it depends if we start the motion from 0 or from maximum.
we can describe it using a sine omega t or a cosine omega t. Yeah? If you're starting from zero, if you're starting from maximum, then cosine of zero is maximum, so it makes sense to use a cosine. And if you're starting from zero, then it makes sense to start with a sine function. If the motion is a sinusoidal, so whether sine or cosine, we call it sinusoidal, function of time, it is called simple harmonic motion. And mathematically, it can be described as x of t equals x sine omega t plus phi or cosine omega t plus phi. So we have three new things here. We have the xm, we have the omega, we have phi. Translate. X is the amplitude. It's the maximum possible displacement. T is time, the actual time now. Omega is the angular frequency. And phi is what we call a phase angle or a phase constant. Do you know how when we integrate, we usually have a plus c at the end to express the initial position, for example, or the initial velocity, the initial condition of the integration of the equation? The phase angle or the phase constant does a similar job here. Any questions so far? Doctor, please can you repeat this point? The phase angle one? Yes. So you know when we do when we do an integration without limits, without numerical limits. So if I say, what is the integral of x dx? What's my answer? X squared over 2. Plus C. Plus c. Yeah, we have a plus constant. And how do we know what this constant is? Yeah, we usually look at the initial conditions. Yeah, so for example, something like at time equals 0, for example, the position is 0, for example. So if I want it to be, so then c would be 0. Yeah, or I need to integrate with limits, something like this, to get rid of the c, right? This plus c does a similar job. This plus phi does a similar job to this plus c here. Yeah, it tells us the amount of shift, in our equation. So have you ever seen a sine and a cosine drawn on top of each other? What do they look like? They look like this, don't they? The cosine is exactly like sine, but shifted a little bit, right? Yes. Yeah, and this is a phase constant. We'll do an example in a second. And that shift is what we call a phase constant. Let's take some examples. These two equations, yeah, have the same amplitudes but different periods. So their maximum and minimum are the same, but they have different periods. So it takes a different amount of time to start and finish. Sorry.
the other way around. Different amplitude, so they have the different maximum and minimums, but the same amount of time to start and finish. You will see that they both start here, they're both at minimum here, they're both at maximum here, they're both at 0 here, they're both at minimum here. So they take the exact same amount of time, same period, but different amplitudes. One is higher, one is lower. What if we have different periods but the same amplitude? What we will get? We will get something like this. The red line is twice as big as the blue line. Yeah. The blue line needs a full t, say for example 1 second, to go from maximum to minimum back to maximum, while the red line in the same amount of time can do 2 wiggles. Yeah, so it only needs half a second to go from max to min to max. Different time periods. Okay, I can have same period and amplitude, so same maximum, minimum, same amount of wiggles per second, but different phase constants. And I end up with this, the exact same curve, but they are shifted. Okay, it looks like أحد استخدم ورق شفاف وزحفها شوية. دكتور ما فهمت بعد. آخر واحد ولا ثلاثتهم؟ ثلاثة، يعني كيف تسوين كذا مو تغير فيه وكيف وليش تغير؟ Okay, write this down on a piece of paper. X of t equals sine omega t plus phi. خليك من الكوسين حاليا، خلينا مع الساين. اكتب هذه عندك. X over t equals x sine omega t plus phi. اكتبها على ورقة خارجية أي مكان. راح تشوف إنه في هذه المعادلة في عندك 4 أشياء: amplitude, time, angular frequency, و phase angle. إيش يصير لما نغير كل واحد فيهم؟ إيش النتيجة تكون؟ إذا خلينا كل شيء نفسه لكن غيرنا البيريد. البيريد هو إيش قلنا؟ سوري، خلينا كل شيء نفسه، غيرنا الامبليتيود. الامبليتيود إيش قلنا؟ It's the maximum value. صح؟ صح. نحصل هذا. الخطين نفس الشيء ولكن بفرق واحد فقط، واحد فيهم يروح أعلى عن الثاني. هنا غيرنا الإكس إم. So far so good? Yes. Okay. طيب إذا خلينا كل شيء نفس الشيء بس غيرنا البيريد، إيش نحصل؟ البيريد قلنا إيش؟ هي الفترة اللي ياخذها الشيء عشان يبدأ من منطقة يروح لمكان ويرجع لنفس المنطقة مرة ثانية. نحصل هذه كل شيء نفس الشيء باستثناء التوقيت. الخط الأزرق ياخذ مثلا قول تي ثانية واحدة مثلا، طيب ياخذ ثانية كاملة عشان يبدأ ينزل وبعدين يصعد ويرجع مرة ثانية لفوق. الخط الأحمر يبدأ ينزل يصعد مرة ثانية فوق في نصف المسافة، فالتايم بيريد ماله نص. So far so good? Yes. Okay. أخلي البيريد والأمبليتيود نفس الشيء لكن أغير الفيز كونستنت، هذا الشيء الأخير اللي كان هنا الفاي هذا.
اللي قلنا الفيز انجل او فيز كونستنت اللي يشبه السي في الانتجريشن، ايش يصير؟ يصير عندك نفس الخط بالضبط، لكن كنا حد دفرة شوية، ما متطابقين الخطوط، في بينهم فرق. حرفيا نفس الخط لكن حد دافرقنا شوية، جاي على صوب. يعني أنت دكتور تغير الزمن كذا. لا، الزمن نفسه. شوف، إذا تشوف الزمن ما بين هنا وهنا، شوف هذا المسافة، وتشوف الزمن ما بين هنا، صبر كني خبصت الدنيا. لكن دكتور القمة والقاع مختلفات متى تتشكل يعني في أي وقت. خلينا نشوف، هذا القاع مال الأزرق إلى القاع اللي بعده، صح؟ صح. التوقيت ماله هنا تي. الحين خلينا نشوف القاع إلى القاع أو قمة إلى القمة مال الأحمر. قاع إلى قاع، راح تشوف إنهم نفس المسافة. التوقيت اللي ياخذه من القاع للقاع مال الأزرق هو نفس التوقيت اللي أخذ القاع للقاع مال الأحمر، والارتفاع مال اثنينتهم هو نفس الارتفاع. يا دكتور أنا أقصد الاختلاف يكون في اللي هو الأزرق، بين الأزرق والأحمر يعني. هذا أيوة، الأزرق يتشكل القاع ماله قبل عن الأحمر. بالضبط. انزين، شوف الفترة يعني ما اللي، يكون اختلاف في الزمن. لا، الزمن يكون نفسه مجرد انه يوصل قبل. انزين يعني، آه نفترض نحن جالسين نحول اشياء، انا عندي 100 قلم وانت عندك 100 قلم. انا اعطي قلم كل ثانية، اعطي قلم واحد لصديقي، وانت كل ثانية تعطي قلم لصديقك، لكن انا بديت قبلك ب5 ثواني. هل عدد الاقلام اللي عندنا مختلف؟ لا، نفسه 100. هل السرعة مالتنا مختلفة؟ لا، كل واحد فينا جالس يعطي قلم كل ثانية. ايش اللي مختلف؟ المختلف اني انا بديت قبلك ب5 ثواني، يعني الفرق بيني وبينك راح يكون ثابت. انا بديت قبلك ب5 ثواني، انا راح اخلص قبلك ب5 ثواني، انما كل شيء ثاني نفسه. خليني let me see if I can do this 1 second. مم. مم.
Okay, let's do it in a different way. Can you see my screen? Yes. دكتور أيوة. لو تسمح بأنك تشوف لي اللاب 2 إذا تقدر يعني، لأن أحس الدكتور عفاه واجد يعني مشددة واجد، منقصتني فيه واجد، اللي كان معطلني إياه صفار. Zeros are usually only given if no submission is made. أيوة لما كانت ما صححت لنا حالي وصححته خبرته ترى، وصححته وعطتني 7 دكتور، نقصتنا واجد ما أعرف ليش. فإذا تقدر دكتور تشوفه لو تسمح. I'll take a look. مشكور دكتور. Okay. Can you all see my screen? This is a normal sine function, right? Yeah? Yes. Okay. Now what happens if I start to push one of them شوية؟ أدفره. التوقيت بالضبط نفسه، أنا بديت وهم بالضبط فوق بعض، حتى ما ينشاف إنه في خطين، ينشاف خط واحد فقط، صح؟ أبدأ أدفر واحد فيهم شوية، الارتفاع نفسه، التايم بيريد نفسه، لكن أنا جالس أدفر واحد فيهم شوية عن الثاني. إيش جالس يصير الحين؟ إيش اللي جالس يصير الحين؟ إكس نوت تتغير. زين، الإكس نوت تغير صح؟ أنا خذيت نفس الفانكشن بالضبط، ما غيرت التايم بيريد، ما غيرت الامبليتيود، ما غيرت شيء، بس قمت أدفرها شوية، أزحفها عن مكانها، صح؟ صار الحين هذا اللي نشوفه الحين الفرق، انزين، نسميه فيز ديفرنس. زين، انه يكون بالضبط نفس الشيء، لكن البدايه تكون قليلا مختلفه. بالتالي اللي يصير هو ايش؟ اللي يصير هو انه we get the exact same function but there's an offset. This offset we call the phase difference or the phase constant, the plus phi. Okay. Now I have a question. What is the difference? What is the offset between sine and cosine? Anyone know?
الساين يبدأ من الصفر أيوة، والكوزاين يبدأ من فوق. جميل جدا. This is what a sine and cosine look like. If I draw a sine on top of a cosine, الساين هو الأحمر، الكوساين هو الأزرق. You see, it's the exact same function لكن there's an offset between them. متدفرين عن بعضهم البعض. That offset is pi over 2, 90 degrees. Okay, so this is this last bit, where we say same period, same amplitude, but different phase constants. There's this shift. Okay, if my position is x cosine omega t plus phi, what is my velocity? عيد السؤال لو تسمح لي دكتور. If my position function is x cosine omega t plus phi, what is my velocity? What is v of t? نشتق. Yep. And what's the derivative of that? What's the derivative of x cosine omega t plus phi? We use the chain rule, d by dt of xm cosine omega t plus phi. And we end up with cosine becomes minus sine, and we get a factor of omega on the outside. So we get minus omega x sine omega t plus phi. So we get another sinusoidal function, but there's an offset between the displacement and the velocity. One is cosine, one is sine. Okay. The maximum velocity is going to be omega x when sine is equal to 1. And there's a phase shift of pi over 2. What about acceleration? I will differentiate v again, and I will get minus omega squared x, and well, the differential of a sine is cosine. So I am going back to my initial function, which was a cosine. But I have a factor outside of minus omega squared. So we end up with these three curves: displacement, velocity, acceleration. If my displacement starts with cosine, my velocity will be sine and my acceleration will be back into cosine mode. On the other hand, if my displacement was x sine omega t, then my velocity would be omega x cosine omega t, and my acceleration would be minus omega squared x back to sine omega t. So my acceleration is proportional to the displacement, but opposite in direction. You will see that this graph and this graph are exactly the same, but scaled and in opposite directions, as if someone flipped them. Doctor, Yeah? how can we calculate the phase shift? Very good. Calculating the phase shift is exactly like we calculate the C constant in integration. We need initial conditions to find it. So I'll show you how to do it in a second. Yeah, but what we take away from this is
When x is positive maximum, acceleration is negative maximum. When x is negative maximum, a is positive maximum. Remember that because it will be important in a bit. We'll skip these PIQs for the time being. Where do we calculate these phase differences? Could it possibly be in the next lecture? Okay. I'll teach you how to do it. Say, for example, we have a let's say we are told x maximum is 2 meters, x minimum is minus 2 meters. Okay, and we are told the time period equals 2 seconds. Okay, we want to find the equation. So x of t, we said, will be a sine omega t plus phi. This is always its form, right? What is my a in this case? Help me out. 2. Yep. 2 sine. What is my omega? 2 pi over t. Yep. So 2 pi over t. So 2 pi over 2, which is equal to just pi t plus phi. Now we don't know what phi is. We need an extra piece of information. Okay, so the extra piece of information might be something like this is the motion of a swing, marjuha. Okay, if this is the motion of a swing, marjuha, at t equals 0, marjuha is starting from 0. Okay, so we plug it in. At t equals 0, our position is 0. صح؟ طيب. X of 0 equals 0 equals 2 sine pi t plus phi. Time is equal to 0. معناته 2 sine t is 0, so pi of 0 is 0. Phi is equal to 0. صحيح? What is theta? What is my phi here? My phi here is sine inverse of 0, which is 0. صحيح? So my full equation will be x of t equals 2 sine pi t plus 0 is simply this. طيب ممكن السؤال يقول طيب
لا، نحن ما بدأنا نحسب الاكس اوف تي من المرجوحة، ما بدأت من زيرو. بالعادة لما نحن نمرجح وش نسوي؟ نرجع ورا وبعدين نفلت رجولنا، صح؟ صحيح؟ Yes, it could لكن work. دكتور لما ايوه. نوقف ما تعتبر صفر. كيف؟ تو لما اسمه هذا في الرنجيحة ايوه. لما نرجع خلف نوصل لحد ونوقف فيه، ما المفروض نبدأ من الصفر يعني كذا خلينا نرسمها. وبعدين نتحرك عندنا. هذه هي نقطة الصفر في الرنجوحة، صح؟ وينها عاد الحين ترسم دكتور؟ ما ظاهرة معي. الحين لما نحن نرجعها هنا ورا، جالس ارسمها بالاخضر، توضح عندك؟ بس أي واضح. انزين، لما نحن نرجع ورا تكون المرجوحة هنا، صح؟ ورا هنا. أيوه انزين، فهذا هو x equals 0. هذا ما زيرو، صح؟ هذا x equals هذا أعلى ارتفاع. بس السرعة زيرو. السرعة زيرو، أحسنت. السرعة زيرو، لكن نحن الحين نتكلم عن بوزيشن. البوزيشن يكون ماكسيموم، صحيح؟ صحيح. زين أنت سويت وقلت لي إنه السرعة تكون زيرو، لأنه هذا راح يساعدنا كثير. الحين راح نشوف إذا المعادلة اللي نحن راح نكتبها معادلة صحيحة ولا خربوطية. احنا قلنا المرجوحة هنا، وهذا اكس ماكس، وهنا هذه ماينس اكس ماكس، صحيح؟ وقلنا التايم بيريد يساوي 2 seconds، صحيح؟ وقلنا انه هذا الماكسيموم مترين، يعني من الزيرو الى الماكسيموم مترين، فمن ماكسيموم الى ماكسيموم مترين ومترين 4 امتار. so far so good. إيش دكتور؟ حلو. قلنا x of t equals a sine omega t plus phi. وقلنا اوميجا يساوي 2 باي على t، 2 باي على 2 يساوي باي. طيب my maximum displacement is 2 meters. sine باي t plus phi. الحين جالسين نجرب شيء مختلف. نقول اننا ما نبدا نحن ما بدانا من هنا، بدانا من هنا اخر شيء maximum displacement. معناته ايش؟ معناته at time equals 0 2 sine باي 0 plus phi يساوي ايش؟ x max. صحيح؟ نحن بدأنا من البداية. so far so good. متابعين ولا ضعتوا؟ أنا ضعت هنا دكتور، مو سويت كيف إكس ماكس. هي إكس ماكس تسوي لنا بس بالمعادلة يعني. نحن بدأنا نتمرجح من الماكسيموم، صح؟ صح. تايم 0 نحن ماكسيموم. هذا اللي سويته، عوضته في المعادلة. تايم حطيته 0 والاكس هو الاكس ماكس. هذا الثيتا وين راحت يعني مثلا والساين؟ الثيتا بعدها موجودة، ما سوينا فيها شيء. احنا جالسين نحاول ندور ايش هي الثيتا. طيب. انزين، لاننا ما نعرف ايش هي الثيتا حاليا، نريد ندور الثيتا، فنستخدم الانيشال كونديشن. الانيشال كونديشن مالنا ايش؟ at time equals 0 x is maximum. فايش يصير عندنا الحين؟ يصير عندنا x max يساوي 2 ساين، طبعا باي تايم 0 is 0، صار عندنا بهذه الطريقة. معناته فاي عندنا يساوي ساين inverse x max على 2، صحيح؟ Yes. زين،
في هذا الحالة الإكس ماكس مالنا كم؟ قلنا مترين. ساين إنفرس 2/2. ساين إنفرس 1 كم يكون؟ 90 degree. 90 degrees. phi equals 90 degrees. معناته أنه معادلتنا الكاملة إيش تكون؟ x of t تساوي 2 ساين أوميجا تي زائد 90 درجة مئوية. طيب، طبعا نحن بالعادة هنا ما نستخدم الدرجات المئوية. الفيز ديفرنس هنا ما ممكن نحطه بالدرجات المئوية، نحطه بالعادة باستخدام الراديانس. زين، بس أنا كتبتها هنا بالهذا على أساس أنها تكون أسهل للنظر. 90 degrees in radians is what? pi/2. pi/2. ليش لازم نحطه بالراديانس؟ لأنه أوميجا تي بالراديان، فما يصير نجمع تفاح وبطيخ، تفاح مع تفاح أو بطيخ مع بطيخ. اوكي، والأوميجا نحن من قبل عرفنا أنه باي تي أوفر بلس باي أوفر 2. طيب ساين شيء بلس باي أوفر 2 هو يساوي إيش؟ إذا الساين مشفت 90 درجة باي أوفر 2 إيش صار؟ معادلة الكوزاين اللي هي كوساين، صح؟ الكوزاين. أيوة. 2 كوساين باي تي. بسطناها المعادلة. طيب قبل شوية في حد قال أنه الفيلوتر، أنا ما أشوف الأسامي اعذروني لما هذا، فما أعرف من فيكم يتكلم. قبل شوية حد قال أنه نحن لما نبدأ البوزيشن ماكسيمم لكن الفيلوسيتي زيرو، صح؟ خلينا نشوف إذا هذه x of t، إذا x of t تساوي 2 كوساين باي t، معناته ال v of t إيش؟ 2 باي minus ساين باي t، صحيح؟ اشتقينا، ومعناته الاكسلريشن يساوي minus 2 باي سكويرد كوساين باي تي. at time equals 0 my x of t is maximum, my v of t is 0 لأنه sine of 0 is 0. My acceleration is minus 2 pi squared meters per second squared. So our equation is correct. We get all the right results. X is 0, V is X is 2 maximum, V is 0, acceleration is maximum. دكتور أيوة. بس رد مع هنا ثيتا لأنه كانت تقطع معي، فما عرفت كيف جبناها 90. من هنا حطينا فيها الانيشال كونديشن أنه الإكس لما التايم equals 0 maximum، فالأوميجا تي بما أنه تي 0 راحت صار عندنا إكس ماكسيمم يساوي 2 ساين ثيتا. خربط فيها، نزل اثنين الصوب الثاني، سوي ساين انفرس، وعوض انه الاكس ماكسيموم عندك في هذا المسألة تساوي 2، صار عندك ساين انفرس اوف 1 اللي هو 90 درجة، وبعدين حولناها للراديانس. لما نحول للراديان نسوي ضرب منقصي. ايوه،
عملنا اللي هو 90 degrees، لا اللي هو عملنا اللي هو 180. 2 باي equals 180. فهذا أعتقد يسموه ضرب مقصي بالعربي، صح؟ 2 باي times 90 divided by 180 يساوي باي over 2. وضحت الفكرة؟ وضحت. زين. المشكلة إنه شهر رمضان المحاضرات فيها الوقت ما يمدي إن الواحد يسوي فيها شيء. طيب 10:45 which means lecture time is up. We will continue إن شاء الله in the next and final lecture اللي هو force law for simple harmonic motion. وبعدين إذا حصلنا وقت راح نشوف اللي هو physical pendulum. دكتور، أيوة. ما أعرف إذا اتفقوا مع جميع الطلبة، لكن لو يعني اللي باخد شرح لأن شوية مشغولين في فاينلات وكذا، قصدي يعني تسجله وترسلنا إياه فيديو، اللي ما يفهم هذا يرسل لك. موجود الفيديو موجود وراح يكون موجود على اليوتيوب، فاللي يريد يشوفه عن طريق الفيديو ما يحضر الليكتشر أنا ما عندي إشكالية. بيكون دكتور داخل هذا الشبتة في الفاينل. أيوه أيوه دكتور، أيوه. بخصوص الكويز 7 صارت لي إشكالية مهم. ما حليته. أن